चढ़दीकला टाइम टीवी नॉर्थ अमरीका देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ स्वागत है। मैं ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 72% ਅਡਲਟ ਤੇ 40% 12 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਟ। वुडस्टॉक गैस स्टेशन से गई 66 साला व्यक्ति की जान। कार चालका ने गैस प्रवाह पैसे देने की था मारी टक्कर। एमपीपी दीपक आनंद ने घटना से प्रगटाया दुख। ओंटारियो स्कूल रीओपनिंग का फैसला रद्द। स्कूली विद्यार्थी स्टाफ से मापियां की सुरक्षा ही सरकार की है पहल। सिक्ख्या मंत्री स्टीफन लीचे ने दी जानकारी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिन्हें जानकारी दी कि शहर में 72% अडल्ट पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुकी है। 12 साल उम्र वर्ग वाले 40% ब्रैम्पटन वासी वैक्सीनेट हो चुके हैं जिन्हें कौमांतरी उड़ाना पाकिस्तान ते भारत तो बंद रखने संबंधी प्रोविंशियल सरकार के स्टैंड नाल सहमति प्रगटाई। And the vaccination efforts in Peel region have been robust, and I want to applaud Dr. Lowe and Dr. Mohammed, who have been spearheading the charge locally in Brampton. 72% of adults over the age of 18 have been vaccinated, and I believe over 40% of those over 12. So this is wonderful news, and we're going in the right direction. But I would note that there is some caution in that sea of optimism over the high vaccination rates. I remain concerned about the international variant B1617, which was first found in India, now known as the Delta variant. And I just want to underline, if the government's position continues to be that there will not be restrictions on international travel, for me, which I have to say, I agree with the provincial position that the federal government should have more restrictions. But if that's not going to change, it really speaks to the fact that we do need to have an aggressive second dose strategy in our hotspots. I'm concerned that first vaccine coverage will not be adequate when it comes to some of these variants, and we've got crowded factories and warehouses, and that's how it spread out across the province initially. So we need to get second doses to our essential workers to make sure that this variant doesn't take hold like we've seen it take hold in other jurisdictions internationally. ओंटारियो विच वैक्सीन रोल आउट का काम वड्डे पद्धर ते चल रहा है ते कोविड-19 केस भी काफी हेठां आए ने जिस कारण दोबारा तो रीओपन करने की चर्चा चल रही है। सिटी वालों इस संबंधी चुके जाने वाले कदमों बारे ब्रैम्पटन के वार्ड नंबर 3 और 4 तो काउंसलर मडीरो ने जानकारी दी। उन्होंने दस्सिया कि किस तरह 3 पड़ाव राहीं अर्थचारा खोलिया जाएगा। Urged by the province's 3-step plan for a gradual reopening. This is a reflection of our collective efforts to overcome the pandemic by placing health and public safety as our first priority. As we wait for more updates from the province, here are 3 important things to remember. First, the provincial emergency declaration, stay home orders ends today, June 2nd. And I know there's been some confusion, there's been a lot of expectation that as of today that some things would open. Essentially, the emergency break rules are still in effect, and we we're still moving towards step 1, reopening. This means it's important we keep our outings to a minimum and for essential purposes only. For example, groceries, pharmacy, healthcare services, for exercise, or for the essential work. Second, outdoor recreational amenities such as golf, sports fields, baseball diamonds are permitted, but only to get basic exercise. पील रीजन के चीफ मेडिकल अधिकारी डॉक्टर लॉरेंस लो ने दस्सिया कि केस लगातार घट रहे हैं ते हस्पतालों ते बोझ भी घटिया है। डॉक्टर लो ने दस्सिया कि शहर की पॉजिटिविटी दर हाले भी 10.4% है। उन्होंने कहा कि स्टे एट होम ऑर्डर खत्म होने तो बाद ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जिन्हें दस्सिया कि डेल्टा वेरिएंट जिसका पहला केस इंडिया विच मिलिया सी उसके केस ब्रैम्पटन विच भी पाए गए हैं। उन्होंने कहा जो कि चौथी वेव वाल लिजा सकता है, इसलिए सारे वैक्सीनेशन जरूर करवाउण। This week, Brampton's test positivity is at 10.4% with a weekly incidence rate of 131 cases per 100,000. Hospitalizations also continue to resolve, meaning that more of our residents are recovering and fewer are getting sick. And vaccine coverage with first doses is improving. However, even while the stay-at-home order expires, we must continue to remain vigilant. Despite decreasing trends, our rates remain the highest in the province.
And while the current trend may seem favorable, we cannot forget what a formidable foe COVID-19 has been. 3 waves and 100,000 cases in our community, many lives lost, though many more saved thanks to the sacrifices and measures that have held transmission at bay. However, we cannot grow complacent and we must remain vigilant. I've said this before, and I too know that we all want this to be over. But COVID isn't going away, and if we immediately start to act like it's over before it actually is, we will be quickly reminded that it's not. ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੈਸ ਐਂਡ ਡੈਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 66 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੁੱਡਸਟੌਕ ਵਿਖੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ $82 ਦੀ ਗੈਸ ਪਵਾਈ ਗਈ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਟੀਫਨ ਮੈਡੀਗਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਐਮਪੀਪੀ ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, last week my heart ached at reading the newspaper headline. 66-year-old senselessly killed during gas and dash theft in Drumbo near Woodstock. Mr. Speaker, Stephen Madison was a loving father, grandfather and an outstanding citizen. Should this incident have happened in BC or Alberta, Mr. Speaker, this manslaughter could have been avoided. These provinces have gone ahead and made the prepayment of gas mandatory and have since then seen practically 0 cases of gas and dash thefts. My Bill 231, passed with unanimous consent in the House, is advocating to make prepayment of gas mandatory so we can avoid similar tragedies going forward. We have received support letters from the Police Services, PAO, Police Services Boards, Rabba Fine Foods, Ontario Convenience Stores Association, Husky, Hasty Market, 7-Eleven, and many more. Mr. Speaker, this incident unfortunately shows us that this is not an issue just in the urban areas. This is an issue that affects all Ontarians. So I want to say thank you to all of my colleagues for your support. Let me repeat, the death of Stephen Madigan was completely avoidable. The time for action is now. So I implore all my colleagues on both sides of the aisle to keep working together to ensure to bring safety and security for fellow Ontarians. Let's make prepayment a reality and say goodbye to such headlines forever. Thank you, Mr. Speaker. ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਮਪੀਪੀ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਊਸ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I want to take a moment to reflect on the Sikh genocide. Every June we remember the calculated and planned killing of Sikhs that began in Amritsar, the Golden Temple, and continued to November. This was a clear campaign by the Indian government to target and to kill Sikhs just because of who they are. We remember the lives lost because as Sikhs, it's our commitment to remember the injustices so they never happen again, not just to Sikhs, but to anyone. And in memory of the genocide, let us commit to building a world where everyone can live with peace, justice, and human rights. And let us remember those that lost their lives so we can prevent any future injustices from ever happening again. Thank you. That concludes our member statements for this morning. I beg to inform the House that we have laid upon the table the individual members' expenditures for the fiscal year 2020-2021. Member for Brampton East has informed me that he has a point of order that he wishes to raise. I please recognize him. Speaker, I rise today to call for the unanimous consent of this House to observe a moment of silence to remember the countless Sikhs who were murdered by the Indian government in the June 1984 Sikh genocide, lest we forget. Ontario ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਪਰਸਨ ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। Now I want to talk to you about the situation with our schools. COVID-19 has taken a significant toll on everyone in Ontario. But our children
have been impacted more than most. The pandemic has disrupted their lives. It's taken away their ability to go to school, to see friends, to connect with each other. Last week, I wrote to the public health, medical, and education experts asking for their opinion on the best path forward. And it's no secret that some of them said kids should be back in school on a regional basis for the last couple of weeks of school. But here's what the experts couldn't say. They couldn't tell us that returning to in-class learning before more students and teachers are vaccinated won't lead to thousands and thousands of new cases. In fact, we've seen clearly in the modeling from Dr. Brown that returning kids and teachers back to school before they're vaccinated will lead to thousands of new cases. The experts couldn't tell us that it wouldn't risk spreading dangerous variants and avoid us from moving to other stages. It won't risk the health of our kids. Well, no one wants kids back in school more than I do. As your Premier, these aren't risks I'm willing to take. So today, I have to announce that schools will not be returning for in-class learning until the fall. ओंटारियो ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਟੇਬਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅਜੇ ਸਕੂਲ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। The one constant in this pandemic has been that we have always erred on the side of caution. Caution for our students, their families, and the staff within our schools. Caution for every family in this province, young and old, urban and rural, especially with the emergence of new variants, the B.1.6.1.7.2 variant notably, that creates, as the science table said, a significant unknown. Because by remaining cautious and vigilant, we protect our summer, we protect September, and we provide stability and routine to children who have faced dramatic disruption due to this global pandemic. We have done this because safety has been our guiding light and the principle for families. Because of our cautious approach and our $1.6 billion plan endorsed by the Chief Medical Officer of Health, Ontario has one of the lowest case rates for youth under 20 in Canada. Our cautious approach will protect our reopening, the reestablishment of camps, organized sports, small get-togethers and play dates, which will help facilitate that social, human interaction that children so desperately deserve. Now, we know how critical mental health is for our students, especially right now. We know that at home and abroad, children are facing incredible difficulty. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਮ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਟੋਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 70% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Our Team Toronto effort has now administered more than 2.2 million COVID-19 vaccine doses in our city, and as we announced yesterday, more than 70% of adults in our city have now received their first dose of vaccine. As I've said before, this is a milestone, but not one that causes us to slow down on our work at all. It just really reinvigorates us to get on with making sure the rest of the people get vaccinated, and I'm going to discuss a bit of that today. We're trying to find more and more ways in which we can get that first dose into people's arms, and of course the equally important second dose into people's arms as well. We are also seeing improvement in the number of new infections that are being reported, and Dr. Davila will comment on that later today. I just want to say thank you to everybody who is participating, because we wouldn't be able to put 2 million plus doses into people's arms if they weren't showing up to have it done. And I want to say thank you to people who are obviously following public health guidelines that are helping us to get the rate of infection down as well. Our work to get as many people vaccinated as possible is continuing. And the first VaxTO citywide telephone town hall will be held tonight starting at 6 o'clock. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਲਨ ਡਿਬੇਲਾ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ 'ਚ ਅੱਜ 328 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 774 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। 221 ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ICU ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਡਿਬੇਲਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ 14 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। Today, I am reporting 328 new cases of COVID-19. 774 people are in the hospital.
and 221 people are in the ICU. I'm saddened to report 14 deaths today. To illustrate how far we've come in a month, I want to revisit briefly the figures I reported on Monday, May the 3rd. The average then was 1,037 new COVID-19 cases per day. 1,142 people were in the hospital and 272 were in the ICU. The dramatic change between then and now speaks for itself. Cases have declined significantly, and hospitalizations, while improving, are doing so more modestly, as is expected. The changing numbers reflect people taking to heart the stay-at-home order, the steps for self-protection, and the success of the vaccination campaign. As the Mayor just stated, already we've seen significant vaccination uptake for people ages 12 to 17. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਵਰੀ ਹਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ 50% ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। Since the onset of the COVID pandemic, we have done whatever it takes to help Canadian workers and businesses weather the storm. And we continue to do that. Today, I'm announcing details about the new Canada Recovery Hiring Program. This new support measure will be key to helping small and medium-sized businesses across Canada come roaring back. Plus important encore, je peux dire aux petites entreprises qu'une fois que la loi d'exécution de budget, le projet de loi C-30, recevra la sanction royale, ce programme sera rétroactif au 6 juin. Ce qui veut dire que, en réalité, il s'appliquera à partir de cet dimanche. Et il couvrir jusqu'à 50% de l'augmentation de la masse salariale payée par les employeurs admissibles, et ce jusqu'au 20 novembre de cette année. 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮਾਰਟਿਨ ਮੈਡੀਰੋਸ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਸਨੀਕ ਤੇ ਅਮਲਾ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਤੇ VOTING ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।